Hello all, welcome to my channel. సో ఫస్ట్ వీడియోలో మనం బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్ఎం జెన్ ఏఐ ఇవన్నీ చూసాం కదా. సో వీ విల్ సీ ఇన్ దిస్ వీడియో లైక్ N8N యూస్ చేసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్స్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. సీ హౌ అండ్ వాట్ వీ కమ్ అప్ విత్ అండ్ లెర్న్ దస్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఫౌండేషన్స్ బేసిక్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ బిల్డ్ కాంప్లెక్స్ వర్క్ ఫ్లోస్. సో ఇక్కడ we learned about LLM. సో LLM ఎలా పనిచేస్తుందో ఫస్ట్ మీకు చెప్తాను. యాజ్ లైక్ LLM ఈజ్ అ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్. బేసికలీ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఏముంటుందంటే దెర్ విల్ బి ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ దెన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ కలిసి ఒక యూజర్ ఇన్పుట్ తీసుకొని it will based on the data it is being trained on. So petabytes of data it is being trained on, like lot of images, lot of text, అన్ని ట్రైన్ అయిన దాన్ని బట్టి it will predict the output. So this is what here it is like you start and then input the text, it gets converted into tokens, and the tokens will build a context using neural networks. So suppose context ante based on like it builds the pattern. Suppose a school ante or a student ante, it will build context around him. Student is related to school and he has a parents and he has a guardian and he has books, schools around him, స్టేషనరీ ఐటమ్స్ అన్నీ రిలేట్ చేసి ఆ ప్రిడిక్షన్ తీసుకొని అవుట్పుట్ టెక్స్ట్లో ఇస్తుంది. సో విల్ బిల్డ్ దిస్ టెక్స్ట్ ఇన్ N8N వర్క్లో. బేసికల్గా నేను చాట్ నోట్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ. సో దట్స్ అ ట్రిగర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వర్క్లో. సో మేక్ ఇట్ పబ్లిక్ అండ్ దెన్ టెస్ట్ చాట్. సో ఇది ఈ నోడ్ వర్క్ అవుతుంది, రైట్. దెన్ వాట్ we will do, we will get some large language model, right? Open a model ఉంది. I'll get a message model, right? So message మోడల్లో ఈ చాట్ ఇన్పుట్ తీసుకొని ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేసి ప్రాంప్ట్లో ఇచ్చేసామంటే, సో వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ఏ ప్రాంప్ట్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఓపెన్ ఏ అకౌంట్ ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్ నేను యాడ్ చేశాను. I will teach you how to configure these in a separate video. And then we are just messaging a model, and if you see executes, each step execute just say, so there is some issue there, so we need to choose a model from the list. So I will choose GPT model 4 and let's see what it does. So hi N8N. So if you see the output here, ikkada hello, how can I assist you ani it replied back, right? So and I can ask a simple question. So I'll go to chat, so and ask a simple question, right? What was the highest individual score in get ODA? So we'll get back the answer. So the highest individual score in cricket ODI is 264 runs. It is achieved by Rohit Sharma of India against Sri Lanka in 2014. Okay. So now let's ask a question differently. So what's the score of latest test match between India versus England? సో ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే మెసేజ్ బ్యాక్. సో యాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ డేటా యాక్సెస్ ఆర్ ఎబిలిటీ టు సెర్చ్ ద ఇంటర్నెట్ ఫర్ లేటెస్ట్ స్కోర్, ప్లీజ్ రెఫర్ టు ద లేటెస్ట్ స్పోర్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్. ఓకే, సో
this LLM knowledge is limited to a certain point అని చెప్పాను కదా మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈస్. సో ఇట్ డజంట్ నో ద లేటెస్ట్ అప్డేట్. అండ్ వీ కెన్ చెక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్స్ ద వెదర్ టుడే Hyderabad, India, right? So yeah, it's the same response again. So one day, sorry, as an AI, I am not capable of providing real-time information. Please check reliable weather forecasting website. So it doesn't know. Let's ask the question like, until when you are trained in the past. So it says that my last update occurred very recently since I am being continuously improved. My capabilities were developed. So ఇక్కడ ఏంటంటే this is in the past until certain time the model is trained. సో ఇక్కడ ఏంటంటే it will not know the latest information. సో లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం విల్ గో టు ద RAG కాన్సెప్ట్, రైట్? సో RAG అంటే రిట్రీవల్ ఆగ్మెంటెడ్ జనరేషన్. సో రిట్రీవల్ ఆగ్మెంటెడ్ జనరేషన్లో ఈ LLMలో రిట్రీవర్ ఉంటుంది. సో ఇట్ గోస్ విత్ ద టూల్స్ వీ ఎనేబుల్ ఇట్ గోస్ ఇన్ ఆర్ the databases we provide to it goes into those, using those tools it retrieves the information and then it augments and then generates the answer and then provide it to us. Okay, so this is what happening in the RAG. So practical ga chusinattlaithe ఇప్పుడు it doesn't know the weather kada. So let's add a tool to it. Okay, so tool called weather API, right? Any weather. Okay, ఈ వెదర్ API యాడ్ చేద్దాం. సో it has this weather API, రైట్? సో ఇక్కడ వెదర్ APIలో ఈ API attend. Let's see. So let's go and ask. Let's bring up the message board again. So something is wrong here. Let's set up what's wrong. Let's see, right? So cityకి AI తీసుకోమని చెప్పాను, right? So AI will assign the fields from the input. So it will, and let's ask the same question again. Is giving a response. So let's get. So let's ask the same question again. What's the weather in Hyderabad, India? సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చింది మనకి. లెట్స్ సీ వాట్ అవుట్పుట్ ఇట్ హ్యాస్ సెంట్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, గో టు ద టేబుల్ ఫార్మాట్, ఇక్కడ మొత్తం అవుట్పుట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ 22 degrees, ఫీల్స్ లైక్ 23.51 మొత్తం అన్నీ తీసుకొని వచ్చి చెప్తుంది ఇప్పుడు. సో ప్రీవియస్లీ దీనికి ఏంటంటే ఇట్ డజంట్ నో ద లేటెస్ట్ డేటా. So we have given an access to a tool where it can retrieve the latest information and share it with the user. So this is what a RAG concept is called. And we can see one more RAG. So RAGs, ఇంకొకటి ఏంటంటే, so suppose like a company, we have a company where the proprietary documents or company related information is mostly kept within the company. But it can be enabled for the employees of the company. So ఇప్పుడు internal companiesలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే, సో one of the ways the companies do is using a vector database.
So in vector database, what happens is just you can add any information, any number of documents. So vector database is like, మనకి లాట్ ఆఫ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటుంది. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే లైక్ ఇమేజెస్ and then videos, and then lot of social media posts, and lot of information that is being generated these days are becoming very hard to manage and load it into a tool and then retrieve that information for use, right? So అక్కడ ఏమవుతుందంటే, so the information we can feed it to a vector database. So vector database will have a lot of other things it will have it breaks into chunks, and then it will have the embedding models. So embedding models, vector ni oka image ni తీసుకొని image will have a 3 layers, multiple layers. Like for example, if you take a video, it has RGY, it will split those coordinates into multi dimensions, 3 dimensions, and store somewhere in that multi dimensions space, right? సో ఆ స్పేస్లో షేర్ చేసుకొని, సో వెన్ యూజర్ ఆస్క్స్ ఫర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఇట్ డస్ ఈస్ ఇట్ గోస్ అండ్ రిట్రీవ్స్ based on the coordinates, and then it will give the output. So this is the basic vector database concept.